Kwa kina, jina langu ni Emmanuel Marwa, na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele hii leo ni kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa kupambana na ufisadi humu nchini PLO Lumumba na mbunge wa zamani wa Mugirango Kusini Omingo Magara wamewataka wataalamu kuwa mstari wa mbele katika kupiga vita dhidi ya ufisadi, akisema wataalamu wana nafasi nzuri ya kupambana na ufisadi huo kwa sababu wanaongoza mashirika tofauti ambayo inasemekana kuwa rushwa inafanyika. Wakizungumza wakati wa mkutano wa kitaaluma mjini Eldoret, viongozi wa Polytechnic walisema ripoti ya hivi majuzi ya EACC kuhusu kuzuka kwa ufisadi inafaa kuwatia wasiwasi wa Kenya wengi, wakisema kuwa ni kengele kwamba watu unapaswa kupigana na ufisadi kwa pamoja na sio kuachia watu mahususi kwenye nyanja tofauti. What is happening today here? We don't lack good people. Isn't that sometimes they are not made when they do good things, and nobody wants to support Lumumba, for example, is doing the right thing. I remember Prof mentions one of the priests who have said something against corruption. We all must say so to increase the voices to help this country grow. Otherwise, we are not safe as a journalist when this corruption. Corruption is one that involves all of us, the giver and the taker. So what we must do as a country is to believe in doing the right thing. The evidence that is available by the bodies that are charged with the task of leading the fight against corruption. Remember that the bodies are not the only ones fighting corruption. They are leading the fight against corruption, and we all must be warriors in that battle. And they are telling us that things are getting worse rather than better. In other words, they are telling us this is the time to roll up our sleeves and to fight against this evil before it consumes us. We are these professionals so that we can talk to those who are also spearheading this problem, is the professionals. That's why we are addressing as a church, and we are seriously addressing this issue so that we can make sure that we kill this problem. Kwingineko, katika hali ya tatanishi ambayo imeendelea kuzuka kuhusiana na mgomo wa madaktari, muungano wa madaktari wa mafamasia na madaktari wa meno nchini KMPDU sasa unasema uko tayari kurefusha mgomo wao ikiwa serikali haitataka kushughulikia masuala ya wanachama wake. Hii huku wahudumu wa afya wa akili wakitoa wito kwa kuanzishwa kwa vituo vya afya ya akili katika kaunti 47 ili kukabiliana na changamoto hiyo katika ngazi ya jamii. Hata hivyo, wengi wameelezea kuhusiana na mgomo ambao umeendelea kukidhiri kwenye kaunti zote 47, huku madaktari wa meno wameendelea kusema kwamba watarefusha hata hivyo mgomo wao. But then we are coming to say that doctors are human beings. The same way corona would attack anybody else, it will attack a doctor. The same diseases that live with us live with the doctor. The same bills that we pay, the doctors pay to. And that's why on 13th of this month, the union decided to join the government in the strike that had been for so long, to say that we demand that these hospitals that we visit, that people visit we live in these hospitals. And when we come out to tell you that there are no drugs in those hospitals, believe us, because you rarely visit them. You only visit them when you have to visit them. When you tell you that those hospitals need more doctors, believe. Therefore, I'm asking you when you leave this place to ask your leaders that the strike that is ongoing, that the government has been, that we just recently joined, should not go for 200 days because we are ready to go for 200 days. It should not go for 1,000 days because we're ready to go for 1,000 days. We do not want a situation where we have to suffer in the hospitals, where we have to be in the hospitals only to certify that somebody has died. We have to unite all of us and liberate our healthcare system. Na tukisonga mbele mtazamaji, wakati huo kwa heshima ya marehemu bingwa wa afya ya akili, wataalamu wa afya ya akili wametaka kuanzishwa kwa vituo vya afya vya akili katika kaunti zote ili kukabiliana na changamoto hiyo katika ngazi za jamii. Hata hivyo, marehemu alikuwa mwanzilishi wa kituo ambacho ni cha kutibu magonjwa ya akili huko Eldoret, ambacho kilitoa ujuzi kwa wagonjwa ambao walikuwa wamepona kutokana na matatizo ya afya ya akili kabla ya kuunganishwa kwa jamii. Hata hivyo, ni marehemu Daktari Koba ambaye wanamuomboleza. In the Kenya Psychiatric Association, Dr. Edith Koba worked with us until the very end. In fact, our last meeting was only about 2 weeks before passing on
and she attended. And her last contribution to the Kenya Psychiatric Association was just about 1 week before her passing on. And being in charge of research, in fact, she's the one who suggested the topic or the theme for the annual scientific conference of the Kenya Psychiatric Association this year, that will happen later this year. And that just shows how dedicated our sister was. Care landscape. From her early days navigating the challenges of medical school to her distinguished career as a psychiatrist, Dr. Koba's dedication and passion for her profession were evident to all who crossed her path. Her contributions, both as a practitioner at Moi Teaching and Referral Hospital and as a member of the Kenya Mental Health Board, have had a lasting impact on mental health care in Kenya. Beyond her professional achievements, Dr. Koba's compassion and empathy were unparalleled. I can't describe how inspiring she was for all of us in creating systems to expand care for mental health in the community and for creating new opportunities for people. And I think that legacy is going to continue. Na tukisonga mbele na swala la madaktari humu nchini, wakati msimu wa Pasaka ambapo umemalizika hii leo, wagonjwa nchini kote wameendelea kukumbana na kile wanachokitaja kuwa tatizo la kuweza kupewa matibabu ambao ni changamoto kwao kutokana na migogoro kwenye sekta ya afya. Wauguzi wa kliniki wamejiunga na mgomo wa madaktari. Katika tangazo la kwanza kwa mgomo huo hapo jana, chama cha madaktari wa kliniki Kenya KUKO kiliwashauri wa Kenya kutafuta huduma za matibabu kutoka vituo vya kibinafsi na watoa huduma wengine, kwani wauguzi wa kliniki katika hospitali za serikali za umma sasa wameanza mgomo hii leo rasmi. Wednesday, that is that of this month of April, all the clinic officers from this country, we are inviting them to Nairobi so that they can come and try and see if probably the Ministry and Council of Governors will be able to give them the answers that they have refused to give us. Despite court orders mandating engagement and a resolution, the Council of Governors has repeatedly failed to cooperate, leaving us with no recourse but to escalate our action. It is our position that the Minister of Health adhere to 2020 approved internship staff establishment guideline by the Public Service Commission. For 6 years, this person does not have a pension, is being paid half pay. You don't have annual increments. They are basically losing their 6 years of service just like that. As a matter of fact, some have not seen promotion or even redesignation since the devolution began. The governor of Kirinyaga, Governor Waiguru, who is the chair of the Council of Governors, has declined. And probably the reason as to why we are also having issues, we are having problems, is because she's the chair. She's the current chair of the Council of Governors. Service at 4,172 level 2. Also 1,217 level 3, 3,376 level 4, and also 14 level 5 facility will be disrupted. We have left Kenyatta, we have left MTRH, where clinic officers are actually the ones who are running those facilities right now. So for now, because of those who are critical, we are not going to affect Kenyatta and MTRH. But then if the negligence is going to continue, we will have to ask the patients to look for alternative, because now we'll have to withdraw everybody. Na tukisalia hapo, huku madaktari wakiendelea na mgomo kote nchini ambao ni madaktari wa meno, madaktari wa kliniki huko Mombasa. Hata hivyo, Gavana Ufisadi Nchini amewataka madaktari hao huko Mombasa kutoruhusu matatizo ya serikali ya kitaifa kuadhiri kaunti. Akizungumza huko Malindi, Gavana Nchini alisema hakuna mwezi mmoja ambao madaktari wamepokea mishahara yao wakiwa wamecheleweshwa. Hata hivyo, mwenzake wa Kilifi Gideon Mung'aro pia alikariri matamshi yake kwa kusema kwamba yeye pia hulipa mishahara yake kwa wakati, na hivyo tatizo la serikali ya kitaifa kusalia na serikali ya kitaifa bila kuingilia serikali za kaunti.
Nikamwambia hata kule Mombasa hakuna daktari ambaye kwamba anayecheleweshwa mshahara wake. Promotion tulifanya. Chache zile ambazo kwamba ziko njiani tunajaribu kuzimaliza. Kama ni madawa tumelipa watu wa KEMSA, tumelipa wale watu wa meds. Kama ni NHIF tumetoa chungu ya pesa. Tunawasihi na tunawaomba madaktari, haya mambo ya kusema ya kwa dhambi ya serikali kuu ibebwe na watu ambao kwamba wako chini, itakuwa ni dhulma. Mutakuwa mnawadhulumu hawa watu. Usikie madaktari hawaendi kazini, huijui la kwanza, hulijui la pili, yani mambo ambayo kwamba hayahusiani na watu wa county, hayahusiani na Abdul Swamad, hayahusiani na Mungaro, yenye kuhusiana na mambo ya serikali kuu, naamua tu kwenda. Mimi nitawasihi mlioko hapa, kwa sababu watu wakidhoofika afya zao itakuwa ni jambo ambalo kwamba si sawa hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Tafadhali hakikisheni mnatibu wagonjwa. Nashukuru kwamba nimeona wanajaribu sana. Hawataki kupigwa picha. Kwa hivyo mkienda hospitali msiwapige picha. Wanaogopa kupigwa picha, lakini nimeambia wahudumie watu na wachana mambo ya Nairobi. Hapa ni Kilifi, si Nairobi. Na ile kesi yao wako na serikali kuu, wamalize na serikali kuu. Mimi na Abdul Swamad hatuna kesi na hao. Kwa hivyo waendelee kuhudumia wananchi wetu. Mwingineko, majambazi sugu ambao ni miongoni mwa watu watatu ambao wameuawa na maafisa wa polisi wakati wa ufuatilianaji risasi katika kijiji cha Lorgum, kaunti ya Turkana. Hata hivyo, kulingana na taarifa ya huduma ya kitaifa ya polisi kwa vyombo vya habari, Simon Elgilian Lopongorei wa umri wa miaka 37 alikuwa na kesi 3 za wizi wa kutumia nguvu, ubakaji na genge la kutishia kuwa. Lopongorei alikuwa akichunguzwa kwa mfululizo wa uhalifu wa kikatili usiotumikiwa, ikiwemo ujambazi kwenye barabara, wizi na hifadhi na kumiliki silaha haramu kwa kukodiwa ndani ya kata ndogo ya Loima. Hata hivyo, majambazi hao watatu waliweza kuuawa na polisi kaunti hiyo ya Turkana. Jana kitu kama baada ya masaa 6 hivi, hao walipatikana zaidi ya ng'ambo huko sehemu ya Kanalta, na walipatikana na waliweza kulazwa chini. Walikuwa na silaha, bunduki 2, na pia hizo bunduki zilichukuliwa. Na pia wale watu walikuwa naishi zaidi ya Rocherelim, Kataruk, wamekuwa na hiyo tatizo tu. Pia sisi hapa tukiwa kwa ground, hatukuwa tunalala kwa maboma, tulikuwa tunaenda kulala nje huko kupitia kwa hao walifu. Lakini jana vile tulisikia habari hao watu wamelazwa, saizi watu hakuna wasiwasi wako nayo. Hao wajambazi ni wale criminals kubwa sana hapa Turkana, tena kwa hii sehemu yetu. Tunaimisa serikali ya Kenya wafuatilie karibu mpaka sote wanase. Na watu kabila hii ndio hata wale walifanya uhalifu Uganda, ndio sasa wale wa vijana walichukua na serikali ya Uganda mateka kwa sababu ya uhalifu kama hii. Hata watu wameogopa, ile watu anakuja hapa ameogopa hapa kwetu hapa kwa sababu mambo ya hiyo kijana. Sasa iko sasa msituni. Sisi hata vile sasa tunatembea kwa msituni, tunatembea tu na Mungu. Kwa sababu mtu akishika bunduki sasa utafanya namna gani? Si wewe utauliwa tu. Ndio tunasema serikali asaidie kwa njia ile ambaye atakumbuka vile ataokoa sisi kwa hiyo mambo. Kwingineko, mtoto mmoja amefariki huku watu 5 wa familia moja wakilazwa baada ya kula mhogo unaoaminika kuwa na sumu eneo la Nyamira Kaskazini. Kwa mujibu wa familia ya mtoto huyo, mama na ndugu zake 4 walikula mhogo huo siku ya Jumamosi wikendi hii kabla ya kuhisi maumivu ya tumbo kabla ya kufikishwa hospitalini licha kupoteza maisha yake kabla ya kupata matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Nyamira. Familia hiyo iliathirika kutokana na mhogo huo ambao kwa sasa wamelazwa wakiendelea kupata matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Nyamira.
Na kwingineko, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Pokot Kusini David Boen ameagiza kusimamishwa kwa uchimbaji haramu wa dhahabu katika eneo la Maragar. Akizungumza alipozuru maeneo ya uchimbaji madini katika eneo hilo, Boen alieleza wasiwasi wake kutokana na wachimbaji hao kutozingatia athari za mazingira na madhara yanayoweza kusababishwa kwa binadamu na wanyama. Alisema wachimbaji madini katika eneo hilo wanahatarisha maisha yao kwa kutafuta gramu chache za dhahabu. Hata hivyo, tukiachana na hayo ambayo ni taarifa itakuwa ikikujia mwendo wa saa 3 kwa upana. Tukisonga mbele, wabunge wa Pwani wakiongozwa na mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi wamejitokeza kuunga mkono azima ya aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho kumrithi kinara wao ODM Raila Odinga na kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakizungumza na wanahabari katika hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha ushirika huko Changamwe Maendeleo, ambapo walimtaja Joho kuwa katika nafasi nzuri ya kuchukua wadhifa huo, kwani amesimama na Raila kwa muda mrefu. Wakati huo viongozi hao wametoa wito kwa serikali kuharakisha kukamilisha kwa barabara ama miundo msingi kimaendeleo kwenye kaunti hizo za Pwani. Tumesema ODM baba, sisi tunamwambia aende African Union kwa sababu ni mahali ambapo panamfaa. Ni kiongozi ambaye amepigania taifa kwa miaka mingi na anajua kitu gani ambacho anaweza kufanya akiwa kiongozi wa Afrika nzima. Kwa hiyo na sisi tunaomba baba, kwa heshima na taadhima, una watoto wako ndio, lakini angalia yule mtoto mjasiri ni yupi? Mtoto ambaye amekuwa karibu na wewe sana, mtoto ambaye ametoka kazunguka taifa nzima, mtoto ambaye ameshika roho za Wakenya wote regardless wao wametoka kabila gani na gani. Hassan Ali Joho alikuwa haangalii ukabila. Kwa hiyo sisi tunakuomba baba, mpokeze kijiti ya Hassan Ali Joho. Tunajua wewe bado ndio party leader wa ODM, haiwezi kufutika, haiwezi kutoka katika roho za watu. You can be there as the advisor, lakini mpatie uongozi wa chama cha ODM, apeleke mbele na aongee na wenzake tuweze kuchukua urais wa taifa hili. Nakubali kwamba baba anastahili kuwa chairman wa AU, na akishaenda basi nafasi hizi zingine hususan naipigia upato. Ikipatikana na Mpwani kwa muda mrefu hatuja kuwa tukubaliane, tuna kiongozi wa tajiriba ya taifa zima hasa kutoka Pwani. Kwa hivyo nafasi akienda AU na ile nafasi yake ipatikane na Mpwani, moja kwa moja mimi naunga mkono. Nishukuru serikali kwa sababu yako mengi ambayo yamefanyika. Mheshimiwa amezungumzia juu ya hii barabara ya Southern Bypass. Ile ikishuka tu inaingia kwangu Matuga. Na ninavyofahamu ni kwamba kufikia mwezi ujao itaweza kufunguliwa. Ikishafunguliwa mimi mchana na la lunch Matuga, jioni na la kwa Omar Mwinyi hapa Changamwe. Maana yake itakuwa kama dakika 2 tu nishafika. Kwa shepigi yangu. Na najua hilo linafanyika. Swala la hiyo kozi ya medicine, msisitizo ni serikali hakikishe, kwa sababu ufahamu wangu ni kwamba tayari tume ishatengenezwa, serikali ishakubali, ni ile tu mikakati ya bodi na senate kuharakisha, lakini najua kama si mwaka huu basi mapema mwaka ujao tutaweza kuanzisha hizo courses. Na tukisonga mbele mtazamaji, kaimu mwenyekiti wa jamii ya Luo nchini Nicholas Kisara ametaka kuwe na mshikamano baina ya jamii hiyo kote katika kaunti ya Mombasa na viunga vyake ili waweze kupiga hatua ya kimaendeleo. Hata hivyo, Kisara ametoa wito huo kwa jamii ya Luo humu nchini kuwa na ushirikiano kwa karibu kuhakikisha wanafaulu kimaisha. Kaimu huyo wa muungano huo wa jamii ambayo ni eneo la Mombasa, Nicholas Kisara, amesema kuwa jamii hiyo ina watu wenye uwezo na tajriba wanaoweza kubadilisha na kujiinua kimaisha kwenye kaunti nzima ya Mombasa na baadhi ya viunga vyake pamoja na taifa nzima. We have a dream of making sure that each and every one of us finds a house where he or she belongs. Luo Caucus is going to give us that home that is welcoming, not caring about what your social status is, where you are coming from, or who you are in the society. Our main aim is to make sure that all of us are united under one house, and then we live together. Our coming together is not only going to come during difficult times, but also at times of having fun. We want to make sure that we benefit each and every other economically, socially, and also making sure that we have a backing of one another. The members of the caucus consist majorly of anybody who is associated with the Luo fraternity. Either you are a Luo by birth,
or by marriage or through an association. Yes, it is a global world that everybody has enjoys the freedom of association, and that's why we have everyone together. We have a larger percentage of the members based in Mombasa, but we currently spread wings to Kwale. We have Nairobi and Kisumu. We also have members who registered as far as Homa Bay who are currently with us here. The registered members by the end of yesterday was 210 members, but it is still an open. We expect more people to keep on coming in because of the dream that we are having to make sure that everybody feels at home with us. The caucus is now 3 months old, but we are having official launch today. The idea came in last year in December, towards the end of last year, but within a span of 90 days, the members are now overwhelming. I can tell you it's the latest baby in town, but coming up very fast. This is a purely non-political group. This is a Luo caucus grouping that is coming up for the basic needs. It's across the country who have the same interest, who would want to be served equally without any kind of favorism or being categorized in some groupings. So that is the basis of this new beginning in this caucus. As the SG has said, we are going to be having so many arms in the grouping. Probably one of the big arm is the investment part of it. We'll also have an arm where we want to remember those who are less fortunate in the community. We also will come in heavily on matters of course, bereavement. When you are at your lowest moment in life, you need your people, you need people around you, and that will be just part of it, but not the whole core thing of this grouping. Kwingineko, timu ya mashirika mengi ya usalama kutoka wadi ya Kabare, kaunti ya Kirinyaga imemkamata mshukiwa mkuu anayehusishwa na utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu katika eneo hilo. Polisi walipata zaidi ya lita 25 za ethanol, stempu gushi za mamlaka ya mapato ya Kenya, pamoja na mamia ya lita ya pombe iliyopakiwa ambayo ilikuwa tayari kutumwa sokoni kwa uuzaji rejareja. Hata hivyo, msako huo ambao umekuja kufuatia juhudi za serikali za kutokomeza kabisa tishio hilo la pombe haramu kwenye maeneo mbalimbali humo nchini. Tukisonga mbele, viongozi wa jamii ya Wasomali katika kaunti ya Isiolo wamemshutumu waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki kwa madai ya kukosa kuchukua hatua kwa wakati kuhusiana na visa vya ukosefu wa usalama eneo hilo, wakiongoza na ambaye ni visa ambavyo vimeongezeka kunradhi. Hata hivyo, wanasema visa hivyo vimesababisha vifo na kupoteza mali katika eneo hilo, na sasa wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati ili kudhibiti hali hiyo. Wakiwahutubia wanahabari, viongozi hao wakiongozwa na katibu mkuu wao Aidul Hassan walisema visa vya wizi wa mifugo vinaongezeka licha ya ziara ya mara kwa mara zilizofanyika na Kindiki eneo hilo. Leo tumekutana hapa viongozi wa siasa wa jamii ya Wasomali vile mnawaona, na tumekutana tukiongea kuhusu shida ya jamii. Tangu asubuhi tulikuwa tunajadiliana kuhusu mambo ile shida inakumba jamii yetu, hasa insecurity ambayo imetokana na mambo ya camel rustling, na tumeona ya kwamba mali pale hata ilikuwa ardhi ile ambayo tulikuwa tunafanya grazing, mali zote zimetoka hapo ndani, zimeanza kuelekea upande hiyo ingine ya Tigania na inaitwa Sharp, huko pande ile ingine ndio ilielekea, na hiyo yote imetokana na insecurity ambayo imetokana na Burhat, na hiyo ndio ile ward ama ile location ya jamii wa Somali ambayo wanakuwa wanafanya malisho. Kuanzia tarehe 4 wakati tulikuwa na Mheshimiwa Kindiki January 2024, viongozi waliomba muda, wapewe muda. Hiyo mali walikubali kweli, imejulikana na wale wako naye, na wameomba muda, na Mheshimiwa Kindiki kweli akawapatia hiyo muda, na kuanzia hiyo January mpaka wa leo sasa tunaingia April, miezi 3 zimeisha na hakuna kitu imerudi
wakati alikuwa Mheshimiwa Kindiki alikuwa amepatia hawa wiki moja. Kwingineko, familia kadhaa wanaoishi katika ardhi yenye utata huko Mombasa wanasema wanakabiliwa na mstakabali usiojulikana na wameomba tume ya ardhi ya kitaifa NLC kutatua swala hilo. Wakazi wamekuwa wakilalamikia kwa miongo kadhaa kwamba watu kutoka nje wanachukua ardhi yao na kuwafanya wengi hao kuwa wakazi wa muda. Zaidi ya wakazi 10,000 wamejenga nyumba kwenye ardhi hiyo inayomilikiwa na wazawa wa watawala wa zamani wa pwani ambao wanaishi nje ya nchi, hasa Oman, katika kile kinachoitwa wapangaji. Hata hivyo, familia zinazoishi kwenye ardhi hiyo kwenye eneo lenye utata la pwani ya maili 10 wamefanya mkutano na waandishi wa habari ili kueleza hofu zao kwamba wanakabiliwa na amri ya kuondoka isiyokuwa ya haki kutoka kwa wamiliki wasio wa halali ama wasio halali kwenye eneo hilo. Mzozo ulianza wakati walifaulu kufanya subdivision. Walipobadilisha zile hati zao za zamani wakachukua hati mpya, waliposaidiwa na registry ya Mombasa, hapo speculation ya watu kununua ardhi ilikuwa rife. Wakaona sasa hii ni njia ndio tuuze, tupeleke pesa Oman. Kwa hivyo walianza kusubdivide, wakaanza kutuletea barua sasa, ku blackmail sasa, nunua au lipa rent tutakayo. Na hiyo imeanza kama 2016. Ndio wakati walifaulu, walikaa muda wote watafuta njama ya kugeuza kufanya family trust. Walipofaulu kufanya ile family trust, wakazigeuza zile title zile za zamani wakazifanya hizi mpya, wakaandika SBS. Hapo ndio sasa wakatuvamia. Kuna zile title original ambazo zimeandikwa Liwali of Mombasa, Executor of the Will. Katika 2015 hapo 2016 waliweza kuzigeuza, walipoproduce family trust zikatolewa title mpya na maregistrar hapa. Kwa hivyo huyo aliyoko sasa tumuomba achague task force tuchunguzwe hizi titles zilibadilika vipi. Hapa katika mwambao wa pwani kutoka Lungalunga mpaka Kismayu, hizi ni ardhi zote ambazo zilikuwa zikitawaliwa na sultano Zanzibar, ambao jamii yao ni El-Busaidi, na wao wamekalia ardhi hizi kwa niaba ya wananchi. Utaona katika title deed ambayo alipewa Salim Bukhalfan El-Busaidi, imeandikwa wazi ile title deed kama Salim bin Khalfan El-Busaid, liwali for Mombasa. Lakini mwananchi wa hapa Mijikenda, Mpokomo, Vajuni na wengineo hakuna alipewa title deed. Tuliotoa hiyo kesi. Sasa fikiria watu kama hao 200,000. Kama kakangu alivyotangulia mwingine kusema vijana wetu hawana makazi, sisi wadada hatuna makazi. Tunawezaje kulipa hiyo pesa yote? Hatuna makazi. Ama tunatakaje? Serikali maana itabidi tu waingilie kwenye uhalifu, na tunajaribu sana kutokana tusifike huko. So ikiwa tutatolewa mpaka kwenye majumba, hebu fikirieni tutaenda wapi? Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za sasa. Mwendo wa saa 1, mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi na Cynthia Nanjala. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.